Hello everyone, this is Raj Zamashan of English with Emotions, part 3. Part 3? Yes. Just use करने के part 3 එක. මොකක්ද? විතරයි. චර විතරයි, පමණයි, විතරයි, පමණයි. කොහොමද just එකත් එක use කරන්නේ? Here we go. මල් ළඟ තියෙන රුපියල් 10යි. I have just 10 rupees. මල් ළඟ තියෙන රුපියල් 10යි. I have just 10 rupees. Yes. මට ඕන වගේ ආදරේ විතරයි. I just want your love. මට ඕන වගේ ආදරේ විතරයි. I just want your love. I just want your love. මට ඕන වගේ ආදරේ විතරයි. I don't want your money. මට වගේ සල්ලි ඕනේ නැහැ. I just need to say I don't like. මට කියන්න ඕනේ මං කැමති නැහැ කියලා විතරයි. I just need to say I don't like. වාට ඕනේ සල්ලි විතරයි. You just want money. වාට ඕනේ සල්ලි විතරයි. You just want money. You just want money. වාට ඕනේ සල්ලි විතරයි. You just want money. You are very selfish. You just want money. but ඕනේ සල්ලි විතරයි. You are very selfish. වා හරි මාර්ථකාමී. but ඕනේ සල්ලි විතරයි. You just want money. හරි මගේ යාළුවෝ ඔක්කොම මගේ page එකට එකතු වෙන්න. page එක like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, follow කරන්න. පොඩි හරි දෙයක් ඉගෙන ගමු. Thank you so much. Bye bye.